Yon, good afternoon day. So again, I'll make a video solution as a support for the solution that I'll be making in the LPs. So we're already on SP number 13, straight line lagi hapon. Damo talaga problema ng straight line ano sir. Oo, damo problema. So SP number 13 tells us show. Ipakita ko no nga ang points 33, 8, 17, 11, 5 are vertices of a right triangle. May dito word nga right triangle. So ano man ton property sa naton right triangle? A right triangle has a 90-degree angle. And another is it has, kung may 90-degree angle, may da naton tinatawag na perpendicular line. Ngan ada da masulunit aton topic para ini dinhi. Talking about perpendicular line. I'll make 3 solutions for this one. One is using an aton perpendicular line. Pamatikot ikaduha, the way I can analyze it, I can show you a solution nga about an Pythagorean theorem because a right triangle has the a squared plus b squared is equal to c squared. So meaning ang tulo nga points kukuha nato ang distance. Nakikita niyo dalagan storya. Ha first solution kay tutuluman ini ka points kung baga may da ka triangle na, try ha. Kung may da ka triangle kasi kung may da ka triangle, tutulungan tot points, di ba? Tutulod points which is represented by this. Kung right triangle ito ha, igra-right ko ha, right, 90 degree ini ha, diyan ikatulong nga points, ibabalyon ka de. Kung first solution is papamilngong ko distance line nga duha, let's say this is A, this is B. And then papamilngong ko equation, hini nga line, hini. Equation of this line and equation of that line for the first solution ha, equation of that line, and then I will find the M. Next is papamilin ko niya slope, kaya equation kasi makukuha mo niya slope, adi makukuha ko niya slope. Pag ma-prove ko nga ini nga M is negative, di ba kita niyo an theory man perpendicular line, ano yung theory? Two lines sa perpendicular when the M2 is equal to negative 1 over M1. Meaning, iniya kay perpendicular manira. If this is M, dapat iniya nga slope is 1. If this is M2, this should be a negative 1 all over M. Adi nga M. Iniya. Ito nga da. Now, pag may pakita ko ini, therefore, solve ko ng problem. That is the first solution that I'm going to present. Mapit gini-istorya ko nga yung dayon. Para kung magkita niyo, maharam na kito. Pwede na kamo din magkita. Diba? And also, I really, one of my favorite saying is, a problem that is already analyzed is halfway solved. Meaning, pag na-analyze na talaga niyo problem, katong analyze ito yung trabaho. Kaya mo actually, pwede ko nga tig-extend. Kaya pag-analyze kasi dana itong makuri. Of course, case-to-case basis. Case-to-case basis. So, that's a particular saying, or may dito saying nga, kung bagay kakta niya. Pag na-analyze mo na, katunga na ito nga trabaho ti may mo on. So, amin ini, analyze ko na. So, bisan mo actually, kung maaram ka muna akong ginyanakan, pwede na din ako magkita yun eh. Yung parongon anyway. Anakon man lang ang makabulig. The next solution actually is using your Pythagorean theorem. Your Pythagorean theorem states that a squared plus b squared is equal to c squared. So, paano man mo sir i-prove? Kay proven man gunit Pythagorean theorem. So, meaning, kukuhaon ko la ito kay may another na liwat. Kung may da ka triangle, kukuhaon ko liwat and this ini nga A, ini nga B nga nin C by distance formula. Pareho didi, pero didi kasi wari ko nakuha ni katulo. Didi kukuhaon ko ira nga tulo. Ngan pag magpareho ito ira, squaring A and squaring B tas plus will be equal to squaring C. Then I also proved that I also showed na ini nga tutulong nga points are points of a right triangle. So those are the two solutions that I'm going to present. Ang ikatulong nga solution niya aking pre-present actually is using again an imo application. As a support, di ba? Syaro. Di ba? There are many ways how to kill a cat. At least I can show you 3. Paano papatayon nga misay? Tutudot nga mga misay. Kaluoy man misay papatayon. Sige ha, matikang pala ko solution. So that's my first solution. I will I will use distance formula. Distance formula. I will
ano to, nakinyakan, nawara na ako nakinyakan. So what I've said is I'll be getting the equation. So paano to? 2-point form. Duan imo point. So that would be mamiling kita an equation. So yun, adi ha. Ginpost ko na mga equation para baga para makikita ka mo taginginakan ang mga equation nga atong ginagian na. So again, for the first solution, kukuhaon ko lang equation han duha nga line. So probably inianay, so I will find the equation. I will combine these two, that is y minus y1 is equal to m tapos x minus x1. Slope na ladayon, sorry. Control Z. Slope. Adi nga usa ngayon nga kuan, nga equation. Your m for the first line ini nga 3-3-7 kita unta. Ambot kon amo ini ha. Kita unta kay bangin ta makuha kasi an usa ito. So I will get ang tulo nala para makita ko. Y2, if this is my Y2, that is 17 minus Y1 3 tapos ano sa 8 x2 8 tapos minus 3. That would give me 17 minus 3 pera. That would be 14 all over 8 minus 3. That will give me pera 5. Tama? 5. So divisible pa ba? No. And then probably iniliwat nga duha nga line Q and R. This is line PQ. This is line PQ. Mura yung drawing ha. Kaya wala magsiring drawing ha. Itatry ko lang. Ato man ay katulong ang solution at ma-drawing lot ako. And then what if line QR? I will get the slope of line QR. So I would have 5 minus 17. And then I would have 5 minus 17 and then 11 minus 8. So that would give me 5 minus 17 is 12. So that is negative 12. How about 11 minus 8? That would be 3. 11 minus 8 is 3. So divisible pa here. Negative 12 is negative 4 times 3. Diba? And then you have your 3. So basically that would be equal to negative 4. How about ano sa nga slope? Tutulungan ko na lang ang slope. Kaya dire kasi sigurado kay wala mag-drawing. But again, okay lang tiya. Aso nga na-analyze na nimo. How about line PR? So line PR liwat unahon tat 5 as mean 2 5 minus 3 nganhin 11 minus 3. So that would give me 5 minus 3 is 2. How about 11 minus 3? That is 8. 2 all over 8 is can be divisible still by 2 times 4. Yan. So I will have a positive 1/4. Now, my line QR, kitaan niyo. Line MQR is equal to negative 4. So basically, an inverse ito is MPR, which is the line PR, which is a positive 1/4. So meaning, amin nga duduha at intersecting line. Meaning, QR nga ni PR, amin tot A nga ni B. Okay, adi hirayo man na era nga duha. This is the C, the PQ. Amin pinakailabang nga line. So tikang palalotin, bagan may na ako leading na ako ang ikaduha nga kuan. So kaya napakita ko naman nga ando duha nga line, may since two lines has a slope has a slope which is an inverse of the other, which is the negative inverse. The negative. So dito ha. May dito wordings. Itakarsigmon kay tungod nga an usa nga linya aniya slope is negative nga baliktad or reciprocal ng usa. Therefore these 3 points meaning these two
these two lines are perpendicular. O, perpendicular. So, kung may daka perpendicular nga two lines, I already proved. So, another liwat, since triangle, since there is wordings ini ha, actually, pero din it mga mathematician maaram na tira bisan sa wordlet ko to dida ini kay kamo man, so pwede lalot kamo na magsurat-surat para pag-prove ko sir nga nakakaintindi kamo problem. Since there is a perpendicular line in a triangle, therefore ka pa di or tulong nga tulbok, it is right. Again ha, there lang kay triangle gimpapaprove nga kay kung may tutulo ka points na prove mo nat dayon nga triangle ita kay may tulo nga points, therefore it is a right triangle. So ano mo gimprove nga ni nga right triangle, meaning may da niya 90 degrees. Ngayon kung may da 90 degrees, may dito perpendicular, meaning nagtatapo nga line at 90 degrees. Ito na prove ta na dayon kay tungod hini nga MQR is negative 4 while MPR is 1/4. So ito ginsisiring hiniliwat nga theorem. So ito first na ako nga solution ha. Sige, susumpay ko ta ako ni kadua nga solution. So my second solution would be, as I've told you, pwede ako maggamit kasihin Pythagorean theorem. Pero yan, naginlista ko nalalota nak-answeran first solution. Para di nalatak masyado anyway, maraman ako nga tama na talaga takong answer kayo. Naka-answer na ako usa. So confident na ito sir mag-solve dayon diretso lotan usa. Given that may dala ako guide. So kay maaram naman ako nga amin nga dudang perpendicular line, so meaning ini nga QR nga nin PR, amoy tot A nga nin B. So ano matakimo on, meaning ini nga PR QR, di ba? Ini QR sa kalinya, tapos ano to sa PR are A and B. So kukuha ko tot distance nga duha. A squared plus B squared is equal to C squared. Pag ma-prove ko ini, then it is a right triangle. Kaya hindi mo kasi di right triangle, dito equal. Ano mo A squared plus B squared. Again, nahihimulat ng Pythagorean theorem kung may dani mo, sorry ha, pinaninga nga right triangle. So meaning, amit akon A, ito sa era. Which is which? Pwede lang tara mag-value kay O plus nga nitbot nga. So, siguntahi QR. Distance of QR, distance formula kita ha. The distance of QR, amitot A mo A. Tas sige, squared mo lang titiya. The distance formula is, ano to? Y2 minus Y1. So, that would be 5 minus 17. Or, unahong ko Q. Pwede mo lang balyoon. Control Z. Pwede ko unahon hi Q. Natakon ballpen. Pwede ko unahon ni Q. That is 17 minus 5. Pwede lang trobor balyoon squared. Tapos, plus, ginuna ko yung 17 ano. So, that would be 8 liwat minus 11. Tapos, squared. Distance formula ni ha. Ano ba distance formula? Distance formula, the distance of two lines is the square root of y2 minus y1. At ito katikangan natin yung topic. y2 minus y1 tapos squared plus you have your x2 minus x1 squared. So, amin itong distance formula. So, ini naka-square. So, ini a pala inihiya. Amo pala itong a. Sige, isurat ko na la. This is A. Para baga, karoy ko diretsuhon. Tasan aton biliwat, of course, ano sa? Ini. Kay maaram ako nga dudo, amitot ingan B, kay tungod din nga nag-perpendicular hara. So, that would be, unahon ko na lotan usa. So, B now is equal to the square root of, unahon ko na lot iton 5. 5 minus 3 square plus tapos, ano yung muluwat? 11 minus 3. 11 minus 3. Okay, squared. Tapos, ang akon C,
of course, is ini nga line, ang nasalin, ini nga PR. Ini nga PR. That would be the, PQ. PQ. This PQ, hadiman. May daniya slope nga 14/5. So, the PQ should be my C. Diba? So, the square root of, durda ko Q, unahon ko lati Q. 17 minus 3. So, for the y2 minus y1 squared plus, you have your 8. Your 8 minus 3 squared. So, C squared pala tiya. What if you want to find A squared? So, matatanggalin niya nga square root. Kaya gin-squared mo man ini, di ba? Sige. Pag squared ko ini nga A, igi-squared ko gap ini. So, kung gin-squared ko ng square root, tanggal ito ya, cancel. So, A squared really is equal to 17 minus 5 squared plus 8 minus 11 squared. So, and so on and so forth. For your B squared, your B squared is also equal to 5 minus 3, diba? Squared plus 11 minus 3. Gitanggal tan ira square root again ha, kay to nga nag-square ako. And your C squared would be equal to 17 minus 3 squared plus 8 minus 3 squared. Okay? So, ipoprove ko ito yan na. Igtuturupad ko ra. So, A squared plus B squared should be equal to C squared. Let's see. Because this is a proof. So, pwede ko butang din question mark. Kung equal good ba tira? So, you have 17 minus 5 plus 8 minus 11 squared. So, kay A squared plus, adi pala kita din nga plus. So, ma-plus lang ito dida. Ang kanan biliwat nga sulu nga 1. 5 minus 3 squared plus you have 11 minus 3 squared. So, this is now A squared and this is now your B squared, which should be equal to C squared. Butahan ko natin question mark because I am proving 17 minus 3 squared plus 8 minus 3 squared. Okay, tapos di 17 minus 5, that would give us 12. That is 12 squared. How about 8 minus 11? That should give us 3. Negative. That is negative 3 squared. Tapos plus kita dida, 5 minus 3, that would be 2 squared. Plus 11 minus 3, that should be 8 squared. Okay, padayon. How about your 17 minus 3, that is 14 squared. How about your 8 minus 3, that is 5 squared. Yan na, 12 squared. Pabayang ko lanay. Sige, pabayang ko lanay. 12 squared and then you have 3, that is 9. Anyway, pwede dito ko pabayan. Compute, tinahinay. So, kung mara calculator, that is 12, that is 4. 2 times 1, 2. 1 times 2, 2. 1 times 1 is 1. So, that is 144. So, the first one is 144. The second one is 9. Diba? That is negative 3 times negative 3. Plus, you have 4. Plus, 8 times 8 is 64. How about 14? 14 liwat. 14 times 14. 4 times 4 is 16. Carry 1. 4 times 1 is 4. Plus 1, that is 5. 1 times 4 is 4. 1 times 1 is 1. So, that is 196. Hoping na wala magsayop sir ha. Makikita lang ito at agi ni sir kung nagsayop. Pwede ko lang edit kung baga magsayop sir. 5 times 5 is 25. So, 144. I-plus natin. 4 plus 9, you have 13. Carry 1. Diba? Butang ko 13. Tapos may na ako 1 nga pundo. 3 plus 4, 7. 7 plus 4, that would be 11.
7 plus 11. So plus may duha ko didi. So that is 1. May 1 tapos may da ako duha, so that is 2. 2 plus 4, that is 2 plus 4, that is 6. 6 plus 6, that is 12. Carry 1 ako. So 1 plus 1, that is 221. So ayaw porek magsayop. Sa 6 plus 5 is 1. Carry 1. 2 plus 9 is 11. Plus 1, that is 2. So 1 and then 1, 12. 9 plus 2 is 11. So that is 12. So carry 1 na lot ako. 1 plus 1 is 2. So therefore 200 is equal to 221. Diba? So since the 2 is equal, therefore I prove that the triangle is a right triangle because it obeys the Pythagorean theorem. It obeys, pwede ako sumaring didi, it obeys Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Iti mo Pythagorean kasi may dalot ito ya proof nga talaga right triangle ito ya. Pero ay nakita ito kay iba na ito nga topic. So kaya na-prove ko man nga sulod dihat Pythagorean, it obeys Pythagorean theorem, therefore it is a right triangle. It is a right. Again right triangle. Dire la kay triangle but it is a right triangle. So without even drawing, nagpinanimhimo ako number, I already made 2 solutions. So and then maghimo ako ni katulong nga solution, ipopos ko lang ka ng piso kay ma-open ako hin ano to? GU something. So for the third solution, actually baga ni-imitate ko lang ang first solution. O pwede gyapon tunga duha nga solution using an app. O pwede gyap. Sige isaon tagad kung kuto bini din umabot. So first I'll have to type first the ato yang problema nadto. You have 3 3 P 3 3 tadang unknown command Rayman P 3, 3. Oy. Dire naman paano ko to ginihimo? P is equal. P is equal. So, ito. So, naghimo yung point P. And then, next point is Q is 817. Q is equal to 817. And then, the last point is R 11.5. Your R is equal to 11, 5. Ayan na, pagutayan natin. Maray naman kakita. Yun, adi di banda. Tula. Mano. So kung tutubayan ko na akong first solution, kakuha na ako ng kuan, kaya klaro ini kaging plot, di ba? Kakuha na ako ng ano kapituhan, tutulong nga points, pwede ko lang pataraan hin line. Or line segment siguro. Line, ngada, segment. Tapos adi, line, ngada, line segment. Tapos adi, line, triangle. Pero di na pa ito proof ha. Yan na, iti mo proof, nga ini nga H, nga G man niya ginyaran didi. Diba? Pero pareho na akong first solution. Kailangan, kitaon touch loop ini. Hay niniya. Control Z. Control Z. So, ini nga line, hay nito ya, diman. So, kikitaon ta ito itiya equation of a line. Dapat equation of a line. Pwede line, ito ako himuon. Pak, ngada. Okay. Tapos, adi nga duduha. Iniliwat, iningan, inya. So, kung tutubayan ko na akong solution, amin ni ang duha nga line. Diba? Ini nganhin, ini. Ini, balingan, ini. So, kailangan ko lang ito kuhaon, itong itira intercept. At kailangan ko yung settings, tapos ipakita ko iya, demand, point, slope intercept form. Makikita natin nga iya slope is -4. Tapos, adilot nga sa, magapitaki mo on, settings, algebra, ayun. Y is equal to mx plus b.
Sorry. Tapos, mx plus b. So, makikita natin nga nagawas dito is negative 4 and positive 0.25. So, ano itong 0.25 liwat? So, this is a, so, by GeoGebra, masing lalakdayan ta akong solution. By GeoGebra, magyapor para pa na akong solution ha. So, yung gamitan ko lang apps para mas malaksi. QR, m of QR, the slope by GeoGebra, m of QR, the slope of QR is 4 positive, while the slope of your negative 4 nga yan. So negative 4 iniya, and the slope of ano sa nga line is 0.25. The slope an imo nga line ngaran niya line PR. So this is line PR. The slope of line PR is equal to positive 0.25. So positive. So ika-convert that naton. Paano ging ka-convert at 25? That is 25. Amo na necessary ordinary. Kay waray diri repeating. So 25 all over. Kung duduhan yung gimbutang tika nga decimal, ma-over kay 100. O kaya 99 man ano. Pero kung ito na indiya, so that is all over 100. Kung sa lang nga number min kuha, ma-over 10 kala. So amo lang tiya pattern. So ayop maaram na kami to ha. While the 25 can be divided still by 5. So that is 5 times 5. Actually 100 can be divided dari ko na lang ang labtan ng igbaw. An ubos na la ang igbaw di ko na labtan. So 25 and 100 latak lalabtan into 4 times 25. Diba? 4 times 25 that is 100. Para makancel ko nga 25 and then I will have 1/4. So by that nakita ko nga ini nga duduha positive 1/4 nga negative 4 are perpendicular lines. Since PR is ito yato pagkuan MPR is a perpendicular with MQR. So lat dayon because of this. From this, therefore, MPR is perpendicular to MQR. Tas masaring kaliwat nga, thus it is a right triangle. Thus it is a right triangle. Diba kasayon la? Using an app. Sige. Ngadto pa kuhan another para ni kaduhalot nga solution. So ginano adto ya? Using an app. Ani kaduha nga solution is kukuhaon mo ang distance ini. Mabalik ako, tatanggalon ko hirapan, dilitong ko ha, mga para malibaga malimpyo. Delete. Ato naman. So kukuhaon ko lang nga ini yang line ini which is 14.87 14.87 tapos adi 8. Amo na siguro ini 8.25 kakalkulator ko na la by 14.87 ano to another solution na liwat nga another solution if this is C, that is 14.87 squared should be equal to 102 liwat, diba? Kaya ginhatag naman niya that is 8.25 ng 12.37. So 8.25 squared plus 12.37 squared. Diba? So, I can use calculator. 14.87 squared will give me 221.12. So, this is 221.12 tapos didi 8.25 squared is 68.0625. 68.0625 plus 12.37. Masiram na, no? 12.37 squared, that is 153 liwat. 153.6
0.0169. So i-plus ko ito nga duha plus your 68.0625, and that will give me 221. So medyo off ya kay may mga round off kasi ini. So 221.1. Sama ka pala. 221.1. So therefore c squared is equal to a squared plus b squared. Since they follow the Pythagorean theorem, therefore the three vertices which forms a line is indeed forming a right triangle. So pwede ko itong words dito. Okay, so that is the 4 solutions nga ni. Ginimitate ko lang dito using your GeoGebra. Thank you for listening!